और अब विशिष्ट अतिथियों का अभिनंदन. May I request the Honorable Speaker we'll just shift the lamp and move on with the felicitation ceremony. The Honorable Speaker, West Bengal Legislative Assembly, Sri Ruthindra Bose. May I request you, sir, to felicitate the Honorable Speaker Lok Sabha, Sri Om Birla ji. The Honorable Speaker Lok Sabha, Sri Om Birla ji, being felicitated by the Honorable Speaker, West Bengal Legislative Assembly, Sri Ruthindra Bose. May I request Honorable Sri Ruthindra Bose to do the honors for the Honorable Chief Minister of West Bengal, Sri Shubhendu Adhikari. মাননীয় অধ্যক্ষ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী কে আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিতির জন্য সম্বর্ধিত করছেন. As you can all see, this is a very beautiful Dokra Durga. Right. So may we now request the Honorable Minister of State for Parliamentary Affairs, Sri Umesh Rai, to felicitate the Honorable Union Minister of Parliamentary Affairs, Government of India, Sri Kiran Rijiju ji. May we now request the Honorable Leader of Opposition, West Bengal Legislative Assembly, Sri Ritubroto Banerjee, to felicitate the Honorable Deputy Chairman, Rajya Sabha, Sri Harivansh ji. মাননীয় বিধায়ক শ্রীমতী মামনি বাউরিকে অনুরোধ জানাচ্ছি মঞ্চে আসার জন্য এবং তিনি আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা তাকে সম্বর্ধিত করবেন. শ্রীমতী মামনি বাউরি রঘুনাথপুর বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক, তিনি সম্বর্ধিত করছেন লোকসভার মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী রথীন্দ্র বোস মহাশয়কে. এরপরে ডেকে নেব শ্রীমতী কলিতা মাঝি, যিনি মাননীয় বিধায়ক তো বটেই, সেই সঙ্গে মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী আবাসন দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তার কাছে অনুরোধ তিনি এবার শ্রী উমেশ রায় মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে সম্বোধিত করবেন. আর সেই সঙ্গে আবারও ডেকে নেব শ্রীমতী সাবিত্রী বর্মন মাননীয় বিধায়ক, তিনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বিধান মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্ধিত করবেন.
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী রথীন্দ্র বোস মহাশয়কে এবারে অনুরোধ জানাবো সকলকে স্বাগত জানাবার জন্য। Namaskar. It's my honor and privilege to welcome all of you to orientation program for the elected member of the West Bengal Legislative Assembly, organized by Parliamentary Research and Training Institute for Democracy, Pride, Lok Sabha Secretariat in collaboration with West Bengal Legislative Assembly. At the outset, I extend my respectful greetings to our Honorable Governor of West Bengal, who is just coming next session, and Honorable Chief Minister of West Bengal, Honorable Ministers, Parliamentary Affairs and Government of West Bengal. Public service continues to inspire the functions of our state. I deem it's a great privilege to warmly welcome Honorable Speaker of Lok Sabha, Sri Om Birla Ji, whose visionary leadership and constant encouragement have significantly strengthened parliamentary capacity building initiative across the country. We are deeply grateful for the continued support extended by the Lok Sabha Secretariat and Pride in organizing this important program. I also extend my warm welcome to Honorable Deputy Chairman of Rajya Sabha, Sri Harivansh Ji, whose distinguished parliamentary experience and lifelong commitment to democratic values enrich this occasion. Honorable Speaker of our sister legislators, Sri Narendra Singh Tomar Ji, Honorable Speaker Madhya Pradesh Legislative Assembly, Harvinder Kallan Ji, Honorable Speaker of Haryana Legislative Assembly, Sri Basudev Diwani Ji, Honorable Speaker of Rajasthan Assembly, the Satish Mohana Ji, Honorable Speaker of Uttar Pradesh Legislative Assembly, and Sri Shurama Padhe, Honorable Speaker of Orissa Legislative Assembly, Mingma Norbu Sherpa, Honorable Speaker of Sikkim Legislative Assembly, and honorable members of Parliament, Sri N.K. Premacharan Ji and Sri Ravi Shankar Prasad Ji, Honorable Chairperson Committee on the Privilege, and Sri Manish Tiwari Ji, Dr. Satya Prakash Ji, distinguished resource person including Binoy Mohan Ji, former Joint Secretary, Lok Sabha Secretariat, and Sri Ravindra Garilema Ji, former Joint Secretary, Lok Sabha Secretariat, and J.M. Baisaji, and former Joint Secretary, Lok Sabha Secretariat, distinguished officers of Lok Sabha Secretariat and Parliamentary Research and Training Institute for Democracy, Pride. My sincere greetings also extended to honorable ministers, honorable members of West Bengal Legislative Assembly, distinguished officers of the Lok Sabha Secretariat,